Willkommen auf unserem Kanal Geschichten aus der Tiefe. Ich werf mein Reistasch vor Grandpa Arthurs Hoster auf den Boden, mein Hand zittern so sehr, dass ich kaum den Klingelknopf drücken kann. Der Ordner mit den hastig zusammengestelten medizinischen Unterlagen rutscht mir aus den Fingern, Versicherungskarten und Medikamentenlisten flattern im Herbstwind über den Bettern. Mein Lungen brennen, als ich die Stufen hinaufturend bin, nachdem ich den Meiertweigen einfach in der Einfahrt stehen ließ. Mama's Stimme halt immer noch in meinem Kopf, Willow, es geht Dad. Wir glauben, hat einen Schlaganfall. Du musst sofort herkommen. Die Terauf net sich. Vor mir steht mein Großvater, in seinem Lieblingsstrickjackchen, ein Tass Kaffee in der Hand. Seine silbernen Augenbrauen haben sich überrascht. Willow? Was machst du denn hier, mein Niegeben fast noch? Grandpa, du bist okay, natürlich bin ich okay. Warum sollte ich nicht, ich stolperen ihm vorbei in die Deal, mein Herz hammert gegen mein Rippen. Mama hat Michigan wegen eines Schlaganfalls angerufen. Ich war in Denver, have mein Präsentation vor dem Investorenboard abgesagt und den ersten Flug genommen, runzelt die Stirn, stellt sein Tass auf den Beisteltisch. Das ist seltsam. Ich have seit 3 Tagen nicht mit deiner Mutter gesprochen. Ein eiskalter Verdacht kriecht mir den Rücken hinunter. Mit zitternden Fingern ziehe ich mein Handy heraus und auf Instagram. De ist es vor 2 Stunden gepastet, mein Mutter, mein Vater und mein Bruder Jackson am Strand, Margaritas in der Hand, angestoßen. Der Standort, Cabo San Lucas. Ich drehe das Display zu Grandpa. Sein verwirrter Blick wandelt sich in Erkenntnis, als das Bild studiert. Sie sagten mir, du warst zu beschäftigt, mitzukommen, sagt leise. Dass du die ganz wohl wichtige Meetings hattest. Der Verrat trifft Michigan wie ein Schlag in den Magen. Sie haben uns beide Bellergen. Mit 32 have ich jar damit verbracht, Doppelschichten zu schieben, durch das College und mein MBA-Programm hindurch Kellnern, während mein Eltern jeden Cent von Jacksons Ausbildung bezahlten. Demselben Bruder, der nie einen Job hat, bis unsere Family ihm einen Bay-Reyes Retreats schenkt, der Boutique-Hotelkette, die mein Großvater aus dem Nichts aufbaut. Vor nur 3 Monaten versprachen mein Eltern mir noch die Leitung der Niederlassung in Seattle, ein Position, die ich mir durch Jar der Loyalität und bewiesenen Geschaftens verdient hat. 2 Wochen vor dem Start stricken sei das Projekt stillschweigend, und geben die Position Jackson. Hat einfach die richtige Persönlichkeit für die Hotellerie, klart mein Vater, als wären mein Jar im Unternehmen nichts wert. Mein Hand horen auf zu zittern, als wat den Schock verdrängt. Ich ruf mein Muttern, stell auf Lautsprecher. Sie geht beim 5. Klingeln ran, im Hintergrund lachen Lut, wellen Rauschen. Ich bin bei Grandpa, sag ich, mein Stimme ruhig, trotz der rasenden Herzens. Ihm geht es bestens. Pause. Na ja ich muss wohl falsch verstanden haben, was dein Vater sagt. Solche Missverständnis kommen vor, Schatz. Missverstanden, ich ruf die Urlaubsfotos wieder auf. Ist Cabo zu dieser Jahreszeit schon? Wieder ein Pause. Länger diesmal. Du übertreibst wieder. Wir haben versucht, dich einzubesiegen, aber du sagtest, du warst mit der Arbeit beschäftigt. Interessant. Den Einladung habe ich nie erhalten, ich sieg zu Grandpa, dessen Kiefer sich angespannt hat. Und du hast Grandpa erzählt, ich war zu beschäftigt, ihn zu besuchen. Willow, wirklich? Solche Missverständnis werden nicht passieren, wenn du mehr mit der Family verbunden warst, statt immer nur auf die Arbeit zu starren. Grandpa winkt nach dem Handy. Ich reich es ihm. Elena, sagt seine Stimme überraschend fest für einen Mann, den sie mir als todkrank verkauft hatten. Das war kein Missverständnis.
Es war ein Luge legt auf gibt mir das Handy Zurich. Sie tun das schon seit Jahren, Willow. Halten uns auseinander, ich fall ihm in sein Arbeitszimmer, wo das Sonnenlicht durch hohe Fenster fällt. Was meinst du, sie schneiden Michigan aus ins Schiedingen aus, obwohl ich das Unternehmen gegründet have, lasst sich in seinen Lettersessel sinken. Genau wie sie dich zugunsten von Jackson auskleiden, mein Megan sieht sich zusammen. Aber du bist doch noch der Mehrheitsaktionär auf dem Papier. Ja, öffnet ein Schublade und sie einen Ordner heraus. Aber sie haben hinter meinem Rücken und deinem, dingen die Wedge geleitet. Die Erkenntnis trifft Michigan wie ein Welly. Jed's Mal, wenn ich länger im Büro blieb. G Geschäftsreise, die ich antrat. Jed's Opfer, das ich bracht, ihren Respekt zu verdienen. Nichts davon sollt. Sie hatten nie vor, Michigan als ihresgleichen zu sehen. Ich sink in den Sessel gegenüber meinem Großvater. Mein einziger Verbündeter in einer Familie, die nie wollt, dass ich Erfolg have. Was machen wir jetzt, frage ich. Ein kleines Lächeln huscht über sein Gesicht. Wir kämpfen Zurich. Ich folge Grandpa Arthur in sein Arbeitszimmer, immer noch mit den Kabefotos im Kopf. Der Raum riecht nach ledergebundenen Büchern und einem Hoch seines Aftershaves. Geht zur hinteren Wand, sein Bugungen gezielt, schiebt ein Tafelung beiseite ein versteckter Wandsafe kommt zum Vorschein. Ich sammel seit Monaten Beweis, sagt und dreht das Ziffernrad mit gubter Precision. Hat nie gedacht, dass ich sie gegen meinen eigenen Sohn brauchen würde. Der Safe öffnet sich. Sieht einen dicken, mangelfarbenen Ordner heraus, mit roten Blockbuchstaben gestempelt, vertraulich. Das sind Kopien von Transaktionen, Treuhanddokumenten und internen Memos, von denen alleine und den nicht dachten, dass ich Zugang dazu have sein Stimme zittert leicht, als den Ordner auf den Mahagana Schreibtisch legt. Setz dich lieber, Willow. Mein Megan verkrampft sich, als ich den Ordner aufschlage. Kontoauszug. Treuhandnahmeformulare. Protokoll von Vorstandssitzungen. Mein Sicht verschwimmt, als ich begriff, was ich des Sieg. Das kann nicht stimmen, flüstere ich und fahr mit dem Finger ein Zahlenkolonn entlang. 1 Million $. Mein Treuhandfonds. Systematisch gelehrt. Arthur nickt bestätigend, sein Kiefer angespend. Jacksons Lebensstil zu finanzieren. Die Wohnung in Aspen. Die Yacht-Mitgliedschaft. Die Beraterhonorar, für die nie echt Arbeit geleistet wird. Mein Beine geben nach, ich sink in den Lettersessel. Der Raum dreht sich, als ich ein Dokument studiere, das Einzahlung von $190,000 in ein Kanzlei für Workersrecht beschreibt. Jacksons Alkoholfahrtenfall letztes Jahr. Der nie stattgefunden hat, erklärt Arthur. Ein Fußgänger wird verletzt. Ihr Eltern haben dein Geld benutzt, es verschwinden zu lassen. Ich schieb die aufstehend Jubelkeit beiseite, als ich einen Entwurf für ein Vereinbarung entdeck, die vollständige Übertragung von Reyes Retreats in Jackson nach Arthurs Tod vorziet. Ein weiteres Erbe von 1 Million $, das sie mir stehlen wollten. Ich muss Diana anrufen, sage ich und sie zitternd mein Handy heraus. Arthur nickt. Den Cousin ist vielleicht die einzigen Walten, der wir jetzt vertrauen können. Diana geht beim dritten Klingeln ran. Ich stell sie auf Lautsprecher und breit die Dokumente auf dem Schreibtisch aus, damit sie durch den Videoanruf sehen kann. Arthur steht neben mir, sein Hand ruhig auf meiner Schulter. Dies Kontoauszug sehen systematischen Betrug, sagt Diana, ihren Waltstim klar und selbstsicher durch den Lautsprecher. Schau dir die Daten an. Sie fallen genau mit den Vorstandssitzungen zusammen,
bei denen du zufällig zur Inspection anderer Immobilien gesichtigt wurdest, sie du tet auf ein teilweise sichtbares Dokument auf dem Bildschirm. Dies Überweisung auf das Konto auf den Caymaninseln? Das ist nicht nur Familienbevorzugung, Willow. Das ist Betrug und Missbrauch treuhänderischer Verantwortung. Arthur schiebt einen weiteren Ordner in Richtung Kamera. Und das hier, Dianas Scarferatemzug ist deutlich zu hören. Das sind Papier für eine Kompetenzanhörung. Sie wollten dich für geistigen kompetent erklären lassen, Arthur, Grandpas Gesicht wird Ashfall. Greift nach der Tischkant, die Nachel weiß. Mein eigener Sohn. Es gibt noch mehr, fahrt Diana fort, ihr Stimme harder werdend. Stur hinter sie hung. Offshore Konten. Gefälscht Protokoll, sie sieht Michigan direkten. Sie wollten juk beiden alles nehmen. Das Guicht dieser Entholung druckt auf mein Brust. Mein ganzes Leben lang, die Doppelschichten, das College zu bezahlen. Die verpassen Urlaub, in Feiertagen zu arbeiten. Die blind Loyalität zum Familienunternehmen. Alles auf Lügen gebaut. Was passiert, wenn sie gewinnen, frage ich, mein Mund trocken. Du verlierst alles, antwortet Diana unverblumt. Nicht nur die 2 Millionen, die sie schon genommen haben, sondern deine Position im Unternehmen, dein Erbe, alles. Ich denke an die New Yorker Position, die ich vor 3 Monaten abgelehnt have. Executive Finance Director bei Harrison Hotels. Sechsstelliges Gehalt. Aktienoptionen. Alles abgelehnt, beim Familienunternehmen zu bleiben. Du wirst finanziell ruiniert sein, sagt Arthur leise. Warren Jackson die Frucht meiner 50 Jahre harter Arbeit geniest. Diana's Stimme wird weicher. Willow, wenn du dagegen ankommst, werden sie alle Band kappen. Dir ist klar, dass das nicht nur Geld geht? Du wirst verlieren, was von deiner Family noch übrig ist. Ich lach bitter. Welch Family? Die Lut, die mir mein ganzes Leben lang belogen haben? Arthur sinkt in seinen Sessel, sieht plötzlich jeden seiner 76 Jahre. Es gibt noch etwas, das du wissen solltest, riet sich abwesen die Brust. Mein Gesundheit ist nicht perfekt. Verstadium hers Problem. Nichts unmittelbar lebensbedrohliches, aber du brauchst jemanden, dem du vertrauen kannst, bin dich verin. Nicht, sie einen Ordner aus der Schreibtischschublade. Dies Papiere nennen dich als meinen Gesundheitvollmachtsträger und Finanzvollmachtsträger. Wenn du willst. Mein Hand zittert nicht, als ich den Stift nehme, den mir reicht. Ich unterschreibe jede Ziel mit bewussten Strichen, ein kleiner Sieg inmitten der Zerstörung. Die Verantwortung legt sich schwer auf mein Schultern. Nicht nur für Michigan, sondern für den Mann, der alles aufbaut, was mein Eltern stehlen wollen. Als ich dies unterschriebenen Papier halt, frage ich Michigan, ob ich mein Eltern sofort konfrontieren oder meinen Fall still aufbauen soll. Der Gedank, ihr Gesichter zu sehen, wenn ich enthul, was ich weiß, ist verlockend, aber Geduld konnte mir den Wortel der Überraschung geben. Was würdest du wollen, sofortige Konfrontation oder strategisch Geduld, wenn du einer solchen tiefen Verrat gegenüberstehst? Ein Woche später glitzert der Ballsaal de Paramount Hotels von Champagner Glasern und gezwungenem Lachen. Ich steh allen neben einer Topfpalm und beobacht, wie mein Eltern vor Fotografen strahlen, während sie Jackson als neuen CEO von Reyes Retreats ankündigen. Das Einjut-Lacheln means Bruders wackelt kein einziges Mal, während der Mengein studiert Geschwatz über innovative Richtung und frisch Führung serviert. Willow, fragt eine himmlische Kollegin und halt abrupt in. Oh, ich dacht, du hattest das Unternehmen schon verlassen, ich zwinge mein Gesicht zur Neutralität. Nur mein Roll nu strukturiert, sie blickt zu meinen Eltern, dann zurück zu mir. Na, viel Glück mit was auch immer als nächstes konnte sie get, beaver ich antworten kann.
Dies sehen wiederholt sich fünfmal, beverich durch den Hintereingang verschwind. Mein Handy vibriert mit einer SMS von unserem Marketing Director, der unser Mortgages Meeting absagt, die dritt Absage dies Woche. Am nächsten Morgen blitzt ein Finanzwarnung meiner Bank auf meinem Bildschirm auf. Die Immobilien Sedona, Thiel means Urbes, Word verkauft, und mein Wissen oder mein Zustimung. Die Transaktion liestet meinen Bruder als bevollmächtigten Vertreter. Ich ruf unseren Familienanwälten, erich aber nur sein Mailbox. Als ich die Rechtsabteilung des Unternehmens anruf, Word Michigan die Empfangsdame in Wartschleife legt, den mitzuteilen, mein Zugang sei vorübergehend ausgesetzt, bis die Führung neu geordnet ist. Später am Nachmittag taucht Jackson in der regionalen Wirtschaftssendung auf. Das Unternehmen muss gerettet werden, nach Geren des Missmanagements, sagt glatt. Manchmal bedeutet Familienloyalität, schwierig Entscheidungen zu treffen. Die Aussage trifft Michigan wie ein korporlicher Schlag. Zen Jar mit 60 Stunden Wochen, absagten Urlauben und Verschobenen Beziehungen, alles abjeten als Missmanagement. Zurich in meiner Wohnung entdecke ich, das mein Firmen-E-Mail-Konto plötzlich ein Passwort verlangt, das ich nie gesetzt habe. Als ich die IT anruf, erklären sie mir, dies ist Mandarung sei von der Führung autorisiert wordens. In den folgenden Tagen Wordschlaf zu einem Luxus, den ich mir nicht leisten kann. Ich liege wach, rechne Verlust durch, spiel Gespräch in meinem Kopf ab, such noch Warnzeichen, die ich hat erkennen sollen. Die Wohnung, die ich einst als friedlich empfand, fühlt sich nun wie ein Kaufig und die Wanderrucken mit jeder Nacht enger zusammen. Während einer Konferenzgeltung, an der ich anonym teilnehme, hör ich einen Vorstandsmitglied Michigan als die Rehe-Situation bezeichnen. Mein Hand zittern so sehr, dass ich mein Kaffeetasse fallen lasse. Sie zersplittert auf dem Boden, während das Gespräch und mein Stimme weitergeht. Mein Essemer verwandelt sich in einen Kriegsraum. Finanzunterlagen bedecken jede Oberfläche. Juristische Referenzen stapeln sich neben den Originaldokumenten meines Großvaters. Ich erstelle Zeitlichen jeder Verdächtigen Entscheidung, jeder unerklärten Überweisung. Die verstruten Puzzleteil für mein langsam ein Muster berechneten Verrats, das sich über Jar erstreckt. Das Klopfen in meiner Tür kommt zu einer unerwarteten Stund, an einem Mittwochabend. Ich offen vorsichtig find Margaret vor, unser Familienhaushalterin seit 20 Jahren, im Flirste Hand. Miss Willow, flüstert druckt mir einen kleinen Schlüssel in die Hand. Einige Dinge sind nicht in Ordnung. Großvater hat Michigan gellert, Schweigen macht uns mitschuldig. Ich erkenne den Schlüssel sofort. Offnet das Privatbüro meines Vaters. Die Gelegenheit ergibt sich 3 Nächte später, während eines Familienessens, das ich nur besuch, den Schein zu wahren. Während mein Mutter die Gast durch ihr Jüngsten Renovierungen führt, schlich ich Michigan davon. Der Schlüssel dreht sich glatt im Schloss von Papas Arbeitszimmer. Drinnen bewege ich Michigan effizient durch die Aktenschrank, Fotografierdokumenti, die alles bestätigen, was wir vermuten, Überweisungsbefugnis mit gefälschten Unterschriften, rückdatiert Protokoll, Änderungen in Treuhanddokumenten mit fragwürdigen Zeugen. 15 Minuten später schwingt die Tür auf. Mein Vater steht im Türmen, sein Gesicht verdunkelt sich als registriert, was ich Tuesday was glaubst du hier tust, sein Stimme tragt denselben Ton, den benutzt, als ich acht war auf seinen Kalender gekritzelt hat. Ich fotografiere weiter ein besonders belastens Memo. Die Wahrheit finden, die du mir mein ganzes Leben lang verheimlicht hast. Tritt vor, ragt über mir auf, wie es immer getan hat. Doch zum ersten Mal weiche ich nicht zurück. Stattdessen richt ich Michigan auf. Verschwind, beverich die Sicherheit ruf, sich der greift nach meinem Arm. Ich halt mein Handy hoch, das Display seit die Dutzendenbilder, die ich bereits gesichert have.
Ich have alles, was ich brauche, bereits kopiert. Sang Gesicht verwandelt sich, die Mask Vaterlicher Autorität fällt und gibt nach die Angst frei. In diesem Moment überkommt Michigan das seltsamste Gefühl, ich have keine Angst mehr vor seiner Missbilligung. Die Erkenntnis ist so befreiend, dass ich fast lachen muss. Du hast Michigan immer unterschätzt, sage ich leise. Das war dein größter Fehler. Später in dieser Nacht arbeitet Diana die ganze Nacht durch, ordnet die Beweise. Ihr Wohnung gleich einem juristischen Kriegsraum. Documenti bedecken jede Oberfläche, während sie Antrag entwurft und Unterlagen vorbereitet. Ich will kein Bezahlung, sagte sie, als ich Entschädigung erwin. Betracht das als 20 Jahre Wiedergutmachung dafür, wie sie meine Mutter behandelt haben. Grandpa Arthur Erskine mit einem Abgenutzten-Letterportfolio. Die Originalgründungsdokument des Unternehmens, erklärt Ihr Eltern dachten, dies waren beim Brand im Büro letztes Jahr zerstört wordens. Margaret ruft mit Standorten weiterer Akten in. Der Gartenhauschen hinter dem Pullhaus, flüstert sie. Versteckt unter dem Bodenbelag. Ich have sie jahrelang dabei beobachtet, wie sie Dinge dort versteckten. Dies Menschen, dies unwahrscheinlich Allianz der Übersichen und unterschätzten, stehen in meiner Seat, nicht weil wir blut tielen, sondern weil wir wort tielen. Der Kontrast zu der Manipulation meiner Eltern war nie klar. In Dianas Kusch überprüfen war die finale Strategie. Ein Vergesing-Klausel im ursprünglichen Unternehmensvertrag erlaubt die Rücknahme des Eigentums bei nachgewiesenem Betrug. Es gibt noch etwas, sagt Diana und schiebt einen Ordner über den Tisch. Das FBI ermittelt bereits wegen Jacksons Unfall. Der Agent, mit dem ich sprach, glaubt, es gibt Beweis für Bestätigung. Am nächsten Morgen schreit ich durch die Glastüren der Reyes Retreatszentrale. Die Augen der Empfangs dem Waiten sich bei meinem Anblick. Ich gehe in vorbei Richtung Konferenzraum, wo die Quartalsversammlung stattfindet. Hinter mir folgen wir FBI-Agenten in stiller Formation. Zum ersten Mal seit Monaten berührt ein Lächeln mein Lippen. Ich betrete den Konferenzraum von Reyes Retreats mit geradem Rücken. Der poliert Mahagonitisch glänzt unter der indirekten Beleuchtung und spiegelt die schockierten Gesichter der Vorstandsmitglieder wider, als die FBI-Agenten leise hinter mir eintreten. Mamas Champagnerglas erstarrt auf halbem Weg zu ihren Lippen. Jacksons selbstgefälliges Lächeln wankt. Mein Vater springt abrupt auf, der Stuhl kratzt über das Parkett. Was soll das bedeuten, Willow, verlangt zu wissen. Ich leg mein Letterportfolio auf den Tisch. Ich bin hier, Beweis für Schwerwiegens finanzielles Fehlverhalten innerhalb von Reyes Retreats Vorzeligen, der Raum verstummt. Ich entnehme meinem Portfolio einen Stapel Dokumenti und reich jedem Vorstandsmitglied ein Copy mit ruhigen Handen. Die zittern Tochter, die verzweifelt nach Anerkennung sucht, ist verschwunden. An Stelle steht eine Frau mit unwiderlegbaren Beweisen. Dies Finanzunterlagen sagen systematischen Betrug, der 5 Jahre zurückreicht, sage ich, mein Stimme ruhig trotz der rasenden Herzens. Sieht Drehzeit, wie $1 Million aus meinem Treuhandfonds auf nicht autorisiert Konten geleitet wurden. Sieht 7 Zeit, wie Firmengelder verwendet wurden, Jacksons Alkoholdington Unfall letztes Jahr zu vertuschen. Vorstandsmitglied Patricia Morton richtet ihr Brill und ihr Augen waiten sich, als sie die Zahlen überprüft. Das ist absurd, unterbricht mein Vater, sein Gesicht rotet sich. Dies Dokumenti sind offensichtlich gefälscht. Ich fahr fort, als hat nicht gesprochen. Arthurs ursprünglicher Vertrag enthält ein spezifisch Klausel bezüglich ethischen Verhaltens, ich dut auf den hervorgehobenen Abschnitt. Darin steht klar, bei nachgewiesenem Betrug oder unethischem Verhalten kann das Eigentum widerrufen werden. Vorstandsvorsitzender Richard Donovan Butte sich vor, sein Bustigen Augenbrauen sehen sich zusammen.
Dies Vorwurf sind äußerst ernst, den. Sie sind auch vollkommen wahr, fügig hinzu. Ich beantrage formell eine Abstimmung. Mein Eltern und meinen Bruder mit sofortiger Wirkung aus der Unternehmensführung zu entfernen. Der CFO schiebt seinen Stuhl von meinem Vater weg, eine subtle, aber unmissverständliche Distanzierung. Zwei weitere Vorstandsmitglieder tauschen Blick, dann schließen sie gleichzeitig ihr Ordner. Jackson springt auf, stößt sein Wasserglas Das ist lächerlich. Sie hat alles erfunden, aus Eifersucht, weil Dad Michigan zum Firmenchef gemacht hat. Ein Mann im dunklen Anzug tritt aus der Reihe der FBI-Agenten hervor. Mr. Reyes, ich bin Special Agent Becker. Wir haben unabhängig Beweis bezüglich Vorfalls in Aspen letzten Winter, einschließlich Dokumentation der $190,000 Zahlungen die Familie des Opfers mit Firmengeldern. Jacksons Gesicht wird Aschfall. Meine Mutter steht auf, glattet ihr Seidenblus mit zitternden Fingern. Das ist eine Familienangelegenheit, die privat geregelt werden sollte. Ich beantrage, die Sitzung sofort zu würdigen. Vorsitzender Donovan Rosbert sich. Elena, die Verwendung von Firmengeldern für Privatangelegenheiten ist genau der Grund, warum wir diese Diskussion führen. Vorstandsmitglied Martin Wright, der seit 20 Jahren mit meinem Vater Golf spielt, wendet sich mit neuer Watchtem Misstrauen zu. Dean, was ist mit dieser Expansionsimmobilie in Sedona? Wird dieser Kauf ordnungsgemäß? Mein Vater antwortet nicht, Schweisberlin bilden sich in seiner Harleni. Als der Vorstandsvorsitzende fragt, ob ich will, dass mein Eltern verhaftet oder einfach nur aus dem Unternehmen entfernt werden, sogere ich. Where Gerechtigkeit besser durch öffentliche Konsequenzen oder durch einfaches Zurücknehmen dessen, was mir gehört, während ich den Rest des Familiennamens bewahre, gedient? Die ter Zoom-Konferenzraum öffnet sich. Grandpa Arthur tritt langsam ein, stützt sich auf seinen Stock. Sein silbernes Haar fängt das Licht, und trotz seines Gebrechlichen Äußerens füllt sein Präsens den Raum. Die Gespräch verstehen augenblicklich. Ich habe dieses Unternehmen vor 50 Jahren gegründet, sagt sein Stimme starker, als sein Körper vermuten lässt. Ich habe es auf Integrität aufgebaut, nicht auf Toschung. Diana folgt ihm, tragt ein Letterdokumentenetui. Ihr Anwaltsicherheit strahlt, als sie auf den Tisch zugeht. Ich habe die rechtlichen Dokumente vorbereitet, die Arthurs Kontralanteil und Willow Reyes Abertragen, verkundet und legt die Papier vor den Vorsitzenden. Dies Übertragungen sind Ostfurt und rechtlich bindend, heute Morgen. Margaret tritt aus der Tür, wo sie gewartet hat. Der Anblick unserer Familienhascheltüren im Konferenzraum lässt Mamas Kiefer herunterfallen. Ich habe beobachtet, wie Dokumente im Reyes Haus vernichtet wurden, erklärt Margaret fest. Finanzpapier, Vertrag, Korrespondenz, die Mr. Dean Reyes mir ausdrücklich befahl, zu verbrennen. Ich habe Aufzeichnungen über Daten und Beschreibungen geführt. Der Vorsitzende prüft die Übertragungsdokument, dann blickt zu meinem Großvater auf. Arthur, sind Sie sich bei dieser Entscheidung sicher? Sicher, als ich mir bei irgendetwas in den letzten Jahren gewesen bin, antwortet Grandpa. Die Abstimmung ist schnell und einstimmig. Mein Eltern und Jackson wurden mit sofortiger Wirkung aus allen Unternehmenspositionen entfernt. Ich stehe im Kopf die Tisches die Position, die mein Vater noch vor Minuten innehat. Das Gewicht des Moments legt sich auf mein Schultern, nicht als Last, sondern als Mantel, den ich gebern war zu tragen. Auf der anderen Seite des Raums lässt sich Jackson selbstbewusst lächeln wohlständig auf, als ihm die Erkenntnis dämmert. Sein Augen huschen zwischen den FBI-Agenten und den Vorstandsmitgliedern hin und her, auf der sich nach einem verbündeten und finden keinen. Mamas sorgfältig aufgetragenes Make-up verläuft, als tronen ihr Wangen hinunterlaufen. Das Wort das Unternehmen zerstören,
flustert se. Doc die Vorstand Smitglieder, die Bewies Gessehen haben, bleiben von Vorstellung unbeeindruckt. Mein Vater schiebt seinen Stuhl Zurich und steht auf. Dies Sitzung ist beendet. Wir werden dies Lecherlichen Vorwürfen fechten, dreht sich zur Tür, doch zwei FBI-Agenten blockieren seinen Weg. Dean Reyes, wir haben einige Fragen bezüglich Stur hinter sie hung und Mittelveruntrung, sagt Agent Becker. Ich sammle mein Dokumenti und Wendy Michigan in den Raum. Ich ruf ein außerordentlich Unternehmensversammlung für morgen früh 9 Uhr ein. Jeder Mitarbeiter verdient es zu wissen, was passiert, und das sein Arbeitsplatz sicher ist, ich treff den Blick meines Vaters direkt. Einige Dinge werden sich hier ändern. Die Nachricht auf meinem Handy-Display ist einfach, aber voller Verzweiflung, wir müssen reden, beaver das noch weitergeht. Dad's Büro, 7 Uhr morgens, ich losch Mamas Nachricht, zu antworten, aber ich werde sein. Nicht weil sies verdienen, sondern weil ich ihr Gesichter sehen will. Punkt 7 schreit ich in das Büro meines Vaters. Der Raum fühlt sich jetzt Anderson, irgendwie kleiner. Mein Eltern und Jackson blicken auf, als ich eintritt. Dad sitzt unnatürlich gerät hinter seinem Schreibtisch, sein sonst so kommandierend Haltung wirkt nun erzwungen. Mom's Augen sind rogerandert, Taschentucher in ihrer Hand. Jackson geht im Fenster auf und ab, bleibt mitten im Schritt stehen, als Michigan sieht. Willow, bit setzt dich, sagt mein Vater, sein Stimme unjunt sanft. Wir wollen dir alles erklären. Ich bleib stehen. Ich hab genig Erklärungen für ein ganzes Leben gehört. Du übertreibst, wirft Mama und tupft sich die Augen. Wir hatten immer dein Bestes im Sinn. Indem mein Gestelen habt? Indem versucht habt, Grandpa für inkompetent erklären zu lassen, fragt Dad und breitet beschwichtigen die Hand aus Horzu, wir können einen Kompromiss finden. Wir geben eine öffentliche Entschuldigung ab. Du kannst die gemeinsame Kontrolle über die Seattle Immobilien haben. Im Gegenzug lasst du die schwerwiegendsten Anklägen fallen. Denk darüber nach, was du tust, fügt Mama hinzu, ihr Stimme word harder trotz der Tronen. Der Skandal word alles zerstoren, was dein Großvater oft bot hat. Als das Michigan nicht beeindruckt, welch selt sie die Strategie. Dein Verhalten seit, dass du unfähig bist zu führen. Vielleicht sollten wir Arthurs Kompetenzbertung noch einmal überdenken. War offensichtlich nicht klar im Kopf, als dir dies Anteil übertrug. Die alte Willow hat bei dieser Drohung gesucht. Hutlakel ich. Ich have bereits mit den Hauptinvestoren gesprochen, sage ich und sie einen Ordner aus meiner Aktentasche. Sie sind vollständig über die Situation informiert und unterstützen meine Führung, ich leg Aussigen von Hotelmitarbeitern über den Tisch. Das sind Zugen Aussigen über verbessert Arbeitsbedingungen, seit ich letzt Woche die Operativkontrolle übernommen have. Wie sich herausstellt, arbeiten Leute harder, wenn sie keine Angst haben, geführt zu werden, nur weil sie den Mund aufmischen. Mein Vater greift nach den Papieren, doch ich sehe sie zurück. Ich bin nicht hier, zu verhandeln. Ich bin hier, zu informieren, ich richt Michigan auf, nicht länger von Anwesenheit eingeschüchtert. 32 Jahre lang habt Michigan untergraben, während vorgabt, Michigan zu unterstützen. Habt mir die Seattle Niederlassung versprochen, und sie Dan Jackson gegeben. Habt ihm durch College geholfen, während ich Doppelschichten schab. Habt mein Gestelen, während mir sagtet, ich sei nicht riefgenig Verwährendwertung, mein Stimme bleibt ruhig, als ich den finalen Schlag ausstehe, ich brauch ihr Zustimmung nicht mehr. Ich hat sie nie wirklich. Und ich? Jackson stoßt sich vom Fenster ab. Das ist lächerlich. Du kannst nicht. Ihr Wahlmöglichkeiten sind einfach, fahr ich fort und ignorieren.
Stelt juk den vollen enklichen wegen Betrug, Unterschlagung und Verschwörung, oder get alle und Sprech auf das Unternehmen auf und Alt Zurich, was genommen habt, ich seht auf mein Ohr. Habt bis zur Firmenversammlung 9 Uhr, zu entschieden. Die groß Atrium Halle der Reyes Retreats Zentrale Summit vor nervoser Energie, waren sich die Mitarbeiter versammeln. Sonnenlicht strömt durch das Glasdach und beleuchtet die Versammelt Mensch. Ich entdeck mein Eltern und Jackson, die durch ein Zeitenter Herinkommen, ihr Sicherheitsausweis vorübergehend reaktiviert, nur für Diocese treffen. Ich betritt die Bühne, stell das Mikrofon ein. Weilen denk, dass sie hut alle gekommen sind. Ich bin Willow Reyes, und seit gestern habe ich die Kontrolle über Reyes Retreats übernommen, aufgrund von Beweisen schwerwiegender finanzieller Unregelmäßigkeiten durch das Management, ein Ronnen geht durch die Mensch. Ich aus dem Augenwinkel den finstern Blick meines Vaters. Mein erste Amtshandlung als CEO ist die Ankündigung einer vollständigen Umstrukturierung unseres Unternehmens. Ich mische ein Pause, treff die Blicklangjähriger Mitarbeiter, die früher durch Michigan hindurchgezogen haben. Ab sofort führen wir eine Gewinnbeteiligung für alle Mitarbeiter die langer als Jahr bei uns sind, das Ronnen wird zu einer Welle überraschter Flüstereien. Außerdem möchte ich jemanden würdigen, dessen Loyalität und Integrität maßgeblich dazu beigetragen haben, das best Diocese Unternehmens zu bewahren. Ich tut auf den hinteren Teil des Raums. Margaret Franklin, würden Sie bitte zu mir kommen? Margaret geht nach vorn, ihr praktischen klicken auf dem Marmorboden. Sie arbeitet seit vor meiner Geburt für meine Familie, immer im Hintergrund, immer beobachtend. Margaret wird zur Executive Housekeeper befördert und erhält die Aufsicht über alle Reyes Retreats Immobilien. Ihr erste Aufgabe wird die Einführung eines existenzsichernden Lohns für alle Reinigungskraft sein. Applaus bricht als ich Margaret die Hand schüttel. Mamas Gesicht verzerrt sich vor Schock, Margaret war in ihren Augen nur das Personal. Ich grand auch den Arthur Vernon Scholarship Fund für die Kinder unserer Mitarbeiter. Bildung hat mein Leben verändert, und sie sollt für jeden in unserer Reyes Retreats Family, unserer echten Family, zugänglich sein. Während ich sprech, rollen Wartungsarbeiter einen Wagen zur Lobbywand, was seit 15 Jahren die Porträts meiner Eltern hingen. Sie entfernen sorgfältig die formellen Olgmold und ersetzen sie durch ein Foto von Grandpa Arthur und mir auf der Weihnachtsfeier letztes Jahr, beid lachend über einen längst vergessenen Witz. Als die Versammlung endet, nachhören sich mir Mitarbeiter, die Michigan früher hastig in Fluren umgangen haben, jetzt mit Glückwünschen und Ideen für Verbesserungen. Mein Eltern und Jackson stehen wie Start am Ausgang, ihr Ausweis bereits diktiviert, effektiv aus dem Imperium ausgespart, das sie für sich beansprucht hatten. Später im Nachmittag verbreiten sich direkt im Büro über die Vereinbarung, die mein Eltern unterschrieben haben. Die direkt deuten darauf hin, dass sie rebellisch finanziell strafen sollen müssen, mit der Möglichkeit von Haftstrafen, falls sie die Bedingungen verletzen. Später im Nachmittag überprüf ich gerade Vorschläge für die Seattle Immobilie, als mein Assistentin anklopft. Bruder ist hier. Besteht darauf, sie zu sehen, ich nick, neugierig, trotz allem. Als Jackson mein Büro betritt, ist alien, kein Eltern, die Instutzen, kein Schwang in seinem Schritt. Zum ersten Mal seit wir Kinder waren, sieht Michigan direkten, nicht durch Michigan hindurch. Ich wusste es nicht, sagt leise, sein Stimme fremd ohne ihr üblich Arroganz. Nicht von all dem. Ich schwor es. Ich leg meinen Stift zur Seite und Wort, Frage Michigan, was als nächstes mit einer Family geschieht, die von ihren eigenen Lügen zerbrochen wird. Ein Jahr später. Ich passe die Präsentationsfolien auf meinem Tablet und überprüf die Kortelschwin, bevor die Vorstandssitzung beginnt. Ein Jahr seit der Übernahme,
UND die Gewinn von Reyes Retreats sind 22% gestiegen. Nicht schlecht für die Tochter, von der SIE Dachten, SIE Word führen. Die Zoom-Konferenzraum schwingt auf, worin die Führungskraft Instrumen, Dieselben Lut, die Michigan einst Dirtschotten, begrüßen Michigan jetzt beim Namen, ihr Händedruck fest, Blickentakt stabil. Letzten Monat batten drei Großhotelzeitschriften Interviews. Vor 6 Monaten hatten dies Branchengrossen min Existenz kaum zur Kenntnis genommen. Van Januaren, verkundig, min Stimme tragt Muhilos durch den Raum, und das Sagen, das sei einst plagte. Nach der Sitzung schlendere ich durch unser Flagship Immobile, Halten, MIT Carmen über die College-Bewerbung Sohns zu sprechen. Der Stipendianauskus trifft sich nächst Woche, stellen Sie sicher, dass seine Unterlagen vollständig sind, denke, Ms. Reyes. Unter ihrem Vater hat ich mein Kinder nicht einmal erwähnt. Ich have den Arthur Vernon Scholarship Fund erweitert, Diocese jar helfen were 38 Kindern von Mitarbeitern. Wenn ich das Reinigungspersonal MIT Namen begrüß, Maria, Thomas, Lena, Erinnerung Michigan ihr überraschten Lächeln darin, wie mein Eltern SAEALS unsichtbar Maskinen behandelt haben. Später im Abend funkeln beim Jarlichen Branchengela Dieselben Kristalluster und Champagner Fontanen wie letztes Jahr. Doch alles and ihr hat sich verändert. Ich strich mein Smaragdgrünes Kleid glatt, kein Meers verschwinden im Hintergrund MIT gedampften Blatonen und Grottenen. Der dies Jahrige Hotelier des Jahres hat bemerkenswertes Wachstum erzielt, woran der Revolutionär Mitarbeiter-Benefit-Programm implementiert, dront die Stimme die Ansigers. ALS sei meinen Namen aufrufen, donnert Applaus durch den Ballsaal. Genau vor einem Jahr, in genau diesem Raum, kündigten SIE Jackson ALS CEOen. Jetzt stehe ich im selben Podium, das Gewicht der Kristalltrophy fest in meinen Händen. Erfolg geht nicht darum, was man besitzt, sage ich ins Mikrofon, das Zittern ist aus meiner Stimme verschwunden. Es geht das Erbe der Integrität, das man aufbaut. Dies Auszeichnung gehört jedem Mitarbeiter, der mir sein Lebensunterhalt anvertraut hat. Ich find Grandpa Arthur im Publikum, sein Augen lugten vor unschüttelten Tränen. Mein Großvater lehrt Michigan, das war Führung durch Diensterwerben Word, nicht durch Blattlinien vererbt. Es ist ein Lektion, die ich jeden Tag MIT mir trage. Zwei Wochen später hat Arthur sein Glas am Tisch in Dianas Haus am See. Margaret sitzt neben ihm, ihr normalerweise steif Haltung entspannt im Ruhestand. Das Kerzenlicht fängt das Silber in Arthurs Haar, während ein Jahrset der Übernahm führen. Auf die Familie, die uns Aussichten, nicht die, in die Heinengeboren wurden, schlägt Diana vor. Auf wiederhergestellte Integrität, folgt Margaret hinzu, ihr Stimme warm vor Zufriedenheit. Arthur sieht Michigan MIT stolzen, während ich plan für unser Miami Expansionsgesier. Du hast jede Erwartung übertroffen, Willow, nicht nur als Gesellschaftsfrau, sondern als Führungspersönlichkeit. Am darauffolgenden Montag fällt das Herbstsonnenlicht durch das Fenster meines Büros, während ich Bauplan für unser neuestes Konzept überprüf, Boutique Hotels, die Mitarbeiter wohlfühlzentren Hirem gebaut sind, Immobilien, in denen die Bedürfnis der Mitarbeiter dieselbe sorgfältig Aufmerksamkeit erhalten wie die Gastnehmlichkeiten. Meine Assistentin klopft leise. Das kam per Courier für sie reicht mir einen cremefarbenen Umschlag. Deren ein Brief von Jackson. Das Restaurant, das in Seattle eröffnet hat, beschäftigt Menschen, die ein Zweitchance brauchen ehemalige Häftling, Menschen in Suchttherapie, überbend häuslicher Gewalt. Ich have gelernt, indem ich dir Zusa, wie du wieder aufbaust, was unser Eltern zu zerstören versuchten, schreit Vielleicht konnten wir uns eines Tages wieder unterhalten? Ich leg den Brief neben das Foto, das ich auf meinem Schreibtisch behalt, Grandpa Arthur MIT 25, vor seinem ersten Hotels de Hand, den Gesellschaftsplan in seiner sorgfältigen Handschrift haltend. Den Ben liegt mein eigen Vision für die Zukunft von Reyes Retreats,
ein, die auf Fairness und Respekt aufbaut, nicht auf Bevorzugung und Tastung. Warend ich den Brief means Bruders Lace, der fragt, ob wir uns vielleicht eins Tages wieder unterhalten konnten. Frage ich Michigan über das zart Gleichgewicht zwischen Vergebung und Selbstschutz nach. Können Familiarband nach solch einem Verrat wieder aufgebaut werden? Oder ist es kluger, das Gut zu schätzen und zu akzeptieren, dass manch Beziehungen besser in der Vergangenheit bleiben? Welcher Teil der Geschichte hat dich am meisten überrascht? Teil es in den Kommentaren. Denke, dass sich geschaut habt. Wenn euch dies Geschichte gefallen hat, abonniert unseren Kanal Geschichten aus der Tief für weitere Erzählungen wie dies.